37 segundos. Se viene. No lo tengo retrasado. No, está en directo, está en directo. He vuelto, uy, Andrea, vienes justo para directo. Animal Crossing. Ay, chulo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Algo de Animal Crossing, sí, por Dios. O sea, no lo necesito. Peggy 18. Uy. Suena muy mal. ¿Y qué hago? Splatoon. ¿Va lag? Lo dejo así, aunque vaya lag. Es que va un poco mal. Está visible. Es que encima la calidad está muy mal, Pero no entiendo por qué pasa esto. ¿Y esta música? ¿Qué estrés de música? Empieza flojillo. A ver, son 40 minutos, ¿eh? ¿Eso soy yo? Una cosa de música. Qué puto estrés de música. Pase de expansión de Splatoon 3.皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Va doble, no lo entiendo, tío. Qué rabia me está 最初に dando ご覧い esto. ただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第 Qué 2弾 tipografía más サイ fea. ドオーダーの映像です。 100%. 本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますのでもうしばらくお待ちください。 Le doy a refresh. それではヘッドラインをご覧ください。 The toys are back in town. ¿Os acordáis de este juego? Donkey Kong, ¡Es el de la Game Mario. Boy! ¡Es el de la Game Boy! The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. ¡Es la Game Boy! Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op.
however you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Es que de hecho lo tengo aún. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Febrero. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. What? Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia, The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th, you can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Queremos cosas cozy, 100%. Next. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Mario's first RPG adventure returns. Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Ahora. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Hey! Look alive.
We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ole. Next. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Uy. Qué pesados con... O sea, vale, me encanta Mario, pero... Joder. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then... The Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? No. There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. No me gusta. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ojo, pues puede ser la Switch 2. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。A new saga begins.
A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. Uy, tengo frío. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Llevamos 15 minutos Select a ya, hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. This detective's got a second bolt of brilliance. Esto lo anunciaron también. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokémon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokémon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokémon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Un Pokémon asqueroso. Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. ¿Qué es esto? Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. No te creo. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. ¿Qué es esto? The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler.
knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Luigi's Mansion 2 HD. HD? Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken-down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places.
These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。Ay, estoy nerviosa. Otro Mario, tío. ¡大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド3のノアとリオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。The first F-Zero game returns as a 99-player battle royale. ¿Qué es esto? F-Zero 99. ¡Qué locura! Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. "99 players, 1 winner." It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together.
Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. ¡Un viaje con estos patanes! ¡Por fin! Uy, está en español. Bienvenidos, viajeros. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Hand mark. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager, Sane, an officer from the Empire, and Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Conquest mode.
battle friends locally or online. Sí, solo me ha gustado el Mario, el remake de Or la Game create Boy. and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Get out of my way! Pre-orders begin on Legacy. Nintendo eShop Es que shortly no, a after ver, this Hogwarts presentation. Legacy para Switch, lo estoy viendo, vamos. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. No te estoy creyendo. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi Hola, restaurant. Sushi. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Toma. Dave the El Diver sireno. launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop free shortly demo. after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. Estoy flipando. O sea, nada. And from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Key-Jet. Es que, ¿cuántos años lleva el Mario Kart 8? Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. 5 euros. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Something new is among us. ¿Cómo? Mira una concha. Pero la manga es una gratis. Y estoy flipando ahora mismo. Un mapa tiene pinta. Sí. O sea, no te creo que esto ya sea un Nintendo Direct. Un nuevo mapa. This new map for Among Us is free and launches this October. いかがでしたか？ Una mierda. ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 No sale para Switch. No sale. Switch, o sea, Switch. Hogwarts en Switch no sale. Tenía que salir en noviembre, no lo han anunciado. O sea, es que no. No aguanta ese juego en la Switch. Mira el pinking de ahí, ¿no? これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。ご覧ください。 He visto los vestuarios de Vista en un paraíso comparado con el de... Es que... ¿Otra vez? ¡Otro Mario! Es el Paper.
son Marios, tío. Que saquen más juegos, de verdad. Que si no solo hay el Mario. O sea, que Animal Crossing en el puto caso. Tía, es que estoy cabreada. De este año de Nintendo han sido Mario todo el todos sacan un juego 2, 3, pero es que todos son Marios, tío, es que no lo entiendo de verdad. Hostia. Uy.ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Es que no. Es que no te creo. No te estoy creyendo ahora mismo. Es que es Mario en general, o sea, solo ha habido Mario. Vinimos contentos, nos vamos llorando, pero vamos. A llorar lloraría, pero yo lloro. Es que no te creo. Lo peor de todo es que, claro, yo también esperaba algo. Es que no han anunciado nada. Nada. Porque de hecho en algún momento parecía que iban a anunciar algo súper guay. Y han anunciado eso Pixel de coches. Es que... No te creo, tío. Es que nada de Animal Crossing. No te creo. Nada, nada, nada. Lo tienen abandonadísimo, tío. Es que ¿por qué? Sí, o sea, el Paper Mario, el Donkey Kong de la Game Boy, el RGP que ya anunciaron, el de la Peach también que lo anunciaron, el Hogwarts Legacy, o sea, olvidaros. O sea, olvidaros. No va a salir. O sea, mucho que pongan reservas, ya lo reservé el año pasado y es que no va a salir. No va a salir. El Hogwarts Legacy no sale porque no lo han anunciado. ¿Cuándo salía, de hecho? En noviembre, creo. No entiendo cómo intentar decir. Es que nos tienen olvidadísimos. Es que no lo entiendo. O sea, es un juego que después de 3 años la gente sigue jugando. Y encima, si tú miras los comentarios de Twitter de que cuelgan de Animal Crossing, todo santo Dios le dicen, o sea, ponen comentarios de que saquen algo y no hacen nada. Es que no lo entiendo. Al menos que digan, no sé, o sea, no sé, pero que digan algo. Lo tienen abandonadísimo, yo no lo entiendo. Estoy cabreada. O sea, estoy... Ah, Christopher, es Just Chatting. Tienes que poner Just Chatting. A ver, Nintendo Switch. ¡Ay, Clean!
lee. ¿Pero somos nosotros? ¿Somos nosotros o no? Terrible el direct. No. Horrible. Guapa la Switch 2. Que estaba en directo el viejo. Ya. Pero, ¿éramos nosotros o no? ¿O has hecho raid de verdad? Porque como antes que haya hecho raid, pero era el Soro. No, Christopher, ya lo hago yo. Es en plan, sin... Ha hecho raid de verdad. Ah, vale. Ay, ¿qué he hecho? Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ya está. ¿Cómo se hace eso de editor? No, pues estoy muy cabreada, con esto. Voy a mirar para el Hogwarts Amazon. Ven. ¿Cómo? El 14 de noviembre en teoría sale. No sale, es que no sale. A tomar por culo el Hogwarts Legacy en la Nintendo, es que no sale. Ni de coña. No sale. Es que olvidaros. No sufras. A ver, yo no sufro porque ya lo tengo, pero la gente que lo espera en Switch, porque yo era una de esas, yo era la que esperaba el Hogwarts Legacy en Switch. Y no. Y no sale. No va a salir, o sea, 14 de noviembre no han anunciado nada. 2 meses. Quedan 2 meses y no han anunciado nada. El Paper Mario está guapo. Está bien, pero es eso. O sea, siempre son... Nintendo Direct es Mario Direct. Todos es Mario Direct. Todos. Y es eso, los juegos de Mario están de puta madre. El de la Game Boy, es que ese lo quiero. Pero claro, coño. Por favor. ¿Qué es esto, tío? Es que ni Animal Crossing, ni Hogwarts Legacy, ni nada de nada. Es que, a ver, en Twitter no sé la gente qué va a decir. Es que, no sé, tío. Pero... yo estoy impactada. Estoy leyendo. La gente está cabreadísima. Es que es verdad, tendría que cambiar. En vez de Nintendo Direct, tendría que ser Mario Direct. O sea, todo muy flojo. Es que es 100%. Nada, o sea, 0. Estoy muy cabreada. Yo flipo. No lo entiendo. Es que... solo han habido Mario. Es que, ¿qué comentamos? Solo han habido Marios. Marios y los que son Pixel. Ya está. O sea, para la comunidad de Mario, muy bien, pues que no hay, no sé, más juegos. O sea, no estoy muy cabreada. Dios mío de mi vida. Toca pasarse el juego de carreras Pixel. Claro. Ahora mismo me lo paso. Ahora mismo voy a pasármelo. Es que... puse un resumen del directo en Discord. Sorpréndeme, Christopher. A ver si carga esto.
Encima me va lento el ordenador. Yo, es que de verdad. Lo único que jugaré será la Among Us. 100%. No, yo al de la Game Boy me lo quiero mirar. A ver el precio. Pero ese me gusta. Ese remake. Pues que los demás. El directo estaría bien si no hubiesen anunciado 3 cosas de edición anterior. Ya, es que es verdad, eso es muy cierto. O sea, han vuelto a anunciar los mismos juegos. 60... Pues sí, ya, pero yo qué sé. Digo, a ver si han anunciado algo más. O sea, si van a poner un precio más barato o algo. Resumen del direct Pixel, totalmente. Totalmente. Vaya cuadro, tío. Es que, ¿qué ha sido esto? Yo, de verdad, me retiro de la vida. O sea, yo no sé por qué tenía esperanzas de que en este direct anunciaran algo. En plan, algo de Animal Crossing, de verdad, algo. Y más cuando la gente nos hemos estado quejando todo el año. Tipo, Jolines, tráeme algo ya. Pues Nintendo, no sé qué esperáis. Y es que ha sido un cuadro. Nintendo siendo Nintendo, literalmente. Mira, ha venido Koda. A dormir. Tío, pero... Ya, o sea, ya está. No entiendo. Es que en verano nos hicieron lo puñetero mismo, Es que voy a ponerlo. Un cuadro. ¿Y dónde está el Tomodachi Life? Ya, eso es verdad. Lo vi que alguien lo decía en Twitter y yo dije, hostia, es un juego que yo estaba en la 3D, creo, y nunca lo he jugado y quería, o sea, siempre he querido jugarlo y no he podido jugarlo nunca. Nada, es que no sé, de verdad. No sé qué hacen, no sé qué coño hacen. Pero ya para lo que hagan cosas esperan. Pero entonces, que no hagan un Nintendo Direct. O sea, porque primero de todo habían dicho que anunciarían juegos de invierno. Han anunciado juegos de marzo. Entonces, no sé. Luego, tipo, hacen otra vez juegos que ya habían mostrado. Es como... no sé, muéstrame... No muestres nada y ya más adelante me muestras los juegos que hayan, pero... No sé. Estoy en shock. Expect nothing and I'm still let down. Totalmente, Christopher. 100% encima. Si os fijáis, la Nintendo Direct ha sido sobre todo o DLCs o juegos que juegan con la nostalgia de la gente. Es decir, buscan dinero fácil, no grande. Sí, 100%. 100%. Siempre, es que no pueden sacar juegos nuevos, no lo entiendo. O sea, estoy rayadísimo. Llevan años haciendo eso, ya. Pero es que, a ver, por ejemplo, el Animal Crossing lo sacaron en 2020. Y después hicieron el DLC ese en plan, bueno, que tengan eso y venga, a tu casa. Y ahora solo hacen remakes. Remakes y remakes y remakes.
Y pues vale, señor. En fin. Exacto. Es que solo han hecho remakes de los juegos. Vaya cuadro. Vaya cuadro. En fin, chicos y chicas. ¿Estáis preparados? ¿Para qué? Uy, que le doy al micro. ¿Preparados para qué? Opa. Estoy petando Twitter ahora mismo. Para las virtudes, que estaba muy guapa, sí. Estoy preparadísima, o sea, ya estoy ahorrando. Yo estoy ahorrando ya. Yo estoy ahorrando porque la necesito. Esa Nintendo es increíble. Y encima te viene con un Mario, o sea, con un Mario, sí. Con un Animal Crossing, ¿eh? Yo, el nuevo juego de Animal Crossing es flipante. Estoy ansiosa por jugarlo. Estoy muy ansiosa por jugarlo. Menudo cuadro, tío. Pues nada, chicos. Aquí se queda el directo. Ah, qué mal, qué mal. A ver, estoy pensando... Porque por la noche no podré. Pero estoy pensando de mañana... No, mañana creo que no puedo. Mierda. Animal Crossing no existe una prioridad. No, es que ya lo ha demostrado que no es prioridad. Pero joder, sabiendo la gente que juega y la pasta que ha ganado, ya podría ser prioridad. Y encima que es un juego que... Joder, que está desde... Creo que de la Game Boy o de la DS. Y es joder. Tantos remakes. Haz un remake de Animal Crossing, no te digo. Es que no han hecho nada. Eso, estoy pensando... No les da tanto dinero como Pokémon los Mario. Ya, tío, pero ¿cuántos Mario han hecho? ¿Cuántos Mario han hecho? Se han pasado de Mario. Desde la DS. Pues eso. Desde la DS. O sea... No. Por favor. O sea, un Animal Crossing. Lo que estaba diciendo es que mañana no sé si podía por la tarde-noche. Porque tengo como un plan, pero no sé si al final se hace o no. Entonces, si mañana al final no tengo ese plan, seguramente haga directo por la noche igual. Porque, por ejemplo, los de Latinoamérica hoy no me han podido ver. Entonces, seguramente mañana lo haga. Si no, hay nada. Y creo que sí, pero bueno, os lo anunciaría por la tarde. En todo caso. Y... Sí salió el GameCube. ¿Ves? Ese es que me sonaba ese. Ese es el único que no he jugado. A todos los demás he jugado. ¿Ves? Me sonaba mucho. Digo, había uno que antes de la DS. Y si mañana hago directo, seguramente haga Hogwarts. O Hogwarts o Fire Farm. Tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Estoy indecisa. Pero bueno, primero si puedo hacer directo, no lo sé. Pero si puedo hacer directo, os avisaría por la tarde y el qué. No, a ver, ¿vosotros qué preferíais? ¿Qué preferís? ¿Fire Farm o Hogwarts Legacy? Mañana. Ay. Joder, ahora te abro. El Hogwarts de la Switch, sí, ese. Ese mismo. ¿Qué preferís? Yo, a ver, a mí me da igual, me gustan los dos, o sea que... Pero os dejo escoger, ya que hoy ha sido un poco cuadro. Os dejo escoger. Hoy sin puntos del canal, estoy siendo buena. Mira.
¿Se va a sentar? Se va a sentar. Se ha sentado. No queréis que haga directo. ¿Entre qué opciones? Entre Hogwarts Legacy o Fire Farm. Esos dos. Porque Hogwarts esta semana no hemos hecho. Y hemos hecho Fire Farm. Pero en plan, o sigo con Fire Farm o seguimos con Hogwarts. Que no estoy seguro que haga directo, ¿eh? Me da igual Hogwarts. En el caso de que haga directo, a mí igual. Pues a ver, como la única que ha dicho algo es Andrea, seguramente hagamos Hogwarts. Pero bueno, es eso, tengo que avisaros porque hay un plan, pero se quedó como al aire, entonces no sé si... A mí me la pela, muy bien, Clean. Muy bien, pues seguramente hagamos Hogwarts. Pero es eso, no lo sé seguro. Si hay directo os avisaría. No lo vemos por el juego, lo vemos por la streamer. Ay, gracias. Gracias. Pues mañana os avisaría en el caso que hiciera directo. Si no, nos vemos el sábado por el Study With Me a las 5. Haré faenita. Y vosotros también, espero. ¿Vale, chicos y chicas? Entonces nos vemos o mañana o, si no, el sábado a las 5. Así que muchos besitos. Y gracias por estar aquí y por ver el cuadro de Nintendo Direct. Pero bueno, ha estado bien dentro de esto. Os mando muchos besitos. A ver si se puede enviar este. Sí se puede. Vale. Pues nos vemos o mañana o el sábado, ¿vale, chicos y chicas? Muchos besitos y chao, chao.